ito na yung summarized na equations. So, for segment AB, from 0 to 2.5, ayan yung V, ayan yung M. Tapos, pag sinubstitute natin yung values ng x is equal to 0, tsaka x is equal to 2.5, yan na yung makukuha natin na values for both V and M. Ayan. Tapos, for segment BC, again, our equation is good for x is equal to 2.5 to 5. So, kung mapansin nyo, ayan na yung mga substituted values. Yung nakuha natin sa segment AB, ayan, yung 258.75, pareho. Kasi wala naman tayong applied concentrated load at point B. Tapos, VC, 33.75. Ngayon, yung MB natin, kung mapansin nyo, yung MB na nakuha natin dito is 834.375. Pagdating dito, pag sinubstitute natin sa equation na to, yung 2.5, negative 365.625 yung makikita natin na value. So, ano yung discrepancy? Pag nag-minus kayo ng 1,200 Newton meter dito sa 834, etong negative 365.625 yung makikita nyo. So, di ba kasi pa counterclockwise yung moment na yun. Kaya bababa yung ating diagram by 1,200 at that point. Tapos, pag sinubstitute nyo sa equation na to, yung x is equal to 5, 0 yung makukuha nyong value. Kasi meron tayong hinge dyan. Isang pang-check nyo yon kapag may internal hinge, yung moment dapat na makukuha nyo doon ay equal sa 0. And then, for segment CD, yan na yung medyo mahahaba natin ng mga equation. So, again, ang isa-substitute natin dito, x is equal to 5 at saka x is equal to 9. Ito yung values natin. So, pareho dito kasi wala naman tayong load doon na concentrated. And then, ito yung VD natin. MC, 0 pa rin kasi wala naman tayong couple moment applied at that point. Tapos, ito yung MD natin, negative 316.112. And lastly, yung last segment natin na right side of the section na yung ginamit natin. So, ito na yung values. Yung 304, makita nyo yung pagkakaiba, negative 135, tapos 304. Remember na meron tayong upwards load, 440 doon. So, yung discrepancy ng negative 135 tsaka ng 304, yun yung 440 na pataas. So, this is actually VD prime. Tapos, VE, negative 90.13889, magzi-zero yung VE prime kasi meron tayong E na positive na pataas, 90.13889. So, magzi-zero siya. Tapos, MD, same kayo ng makukuha dapat dito. So, different equations, same ng value na makukuha. Basta isa-substitute natin sa equation na to ay 9 tsaka 13. Tapos, 0 yung ME pag sinubstitute nyo dito ang 13. So, pagka nag-graph na tayo, ito na yung values ng shear. Pag graph na natin yung shear. So, paano natin idediret-diretso yung graph? Ulit. So, again, kung babalikan natin yung load diagram natin, so, dito from point A to point B, may pababa tayo na triangular load. So, negative ang magiging slope dahil pababa yung force. Tapos, increasing from 0 to 90. So, paano natin i-connect yung 371.25 sa 258.75? Negative slope, tapos increasing. So, flat to steep. Or, tandaan nyo lang yung this is positive, positive, negative, negative, decreasing, decreasing, increasing, increasing. So, pag negative
pababa yung load, tapos increasing, negative, increasing, pag ganito yung shape. Tapos, dito naman, from point B to point C, ang load mo, pababa. Tapos, constant ang value, 90. So, dapat, ang graph mo dito, negative sloping na constant, linear. Ayan. And then, here, from point C, papunta sa point D, pababa pa rin yung load natin. Tapos, decreasing naman siya. Yung value. Decreasing yung value. So, ang i-connect natin is si 33.75 kay 135. Negative pa rin yung slope, decreasing. So, kung decreasing, sana yung negative decreasing? Ito, ganyan yung shape niya. Steep dito, flat dito. Tapos, aangat vertically kasi meron kayong upward na 440 Newton na force. And then lastly, from D to E, pababa pa rin yung force natin, meaning negative pa rin yung slope. Tapos, ang value, 2.5P to P. So, decreasing. Negative, decreasing. Steep to flat. Pareho silang negative, decreasing. And then, magzi-zero kasi meron tayong taas na load na 90.13889. I-add natin yan dito. Nag-close yung graph. So, paano yung degree ng curve natin? Pag ganito, yung pinanggalingan na load, first degree yan. So, ito, second degree. Makikita nyo rin naman yun sa equation. Ito, first degree, second degree, second degree. Makikita nyo sa equation and dito rin. So, laging plus 1 ng plus 1 yung degree. Paano naman yung moment curve natin kukumpletuhin? Galing tayo sa 0. So, ano yung value ng shear at that point? Positive kasi nasa ibabaw ng x-axis and then bumababa yung value. So, dapat positive slope pero decreasing yung slope. So, dito tayo kay A34, didikit. Positive slope tapos decreasing. So, ganyan. And then, magkakaroon nga tayo ng downward vertical movement. Bakit? Kasi meron tayong 1,200 Newton meter na counterclockwise load sa point na yan. Then, ito, from B to C, positive pa rin ang values ng shear, tapos nagde-decrease yung value from 258 to 33.75. So, ganun pa rin, positive decreasing. Ganyan yung graph. And then, here sa point na to, from C to D at D to E, nag-cross yung graph natin sa 0. Ibig sabihin, meron tayo dyang point of zero shear. So, kung may point of zero shear tayo, may possible maxima, minima, dyan. Kailangan nating isolve. Medyo, ito yung equations natin na mahahaba. So, kukunin nyo yung equation for VCD and equate nyo yan sa 0. So, pag equate nyo sa 0, ito yung makukuha nyo. So, nakuha ko to using yung quadratic function ng CalQ instead of solver. Kasi pag yung solver, isa lang yung ibibigay sa atin na value. Baka ang ibigay sa inyo is yung 12.57881. Hindi pwedeng yan. Bakit? Dapat ang value natin ay between 5 and 9. So, dapat between 5 and 9 yung value. Ang tama is si 5.42119. Again, in-input ko to sa CalQ using yung quadratic na function. Here, mode, tapos yung 5, and then yung 3. ABC,
sinimplify ko pa yung equation ko para makuha ko tong x1, x2. And ito yung kukunin natin. Tapos, pag nakuha nyo na tong value na to, isa-substitute nyo yan dito sa equation ng moment for CD para makuha itong value na to. So, 6 point, somewhere here, 6.97591. And then here, dito din, nag-cross din ulit yung curve natin sa x-axis. Ibig sabihin, meron na naman tayo dyang point of zero shear. So, same method, yung equation ko for VDE, in-equate ko rin siya ulit sa 0. So, ito yung dalawang values na nakuha ko. So, again, ang i-consider natin is yung 11.712357 kasi dapat ang value ko ng x is between 9 and 13 kasi nandun yung f. So again, I use this value 11.712357, substituted it sa equation ko for the bending moment here for DE, and ito naman yung nakuha kong value, 61.795435. So, plot natin yan dito. Although, you can see, hindi yan yung magiging maximum natin. 5, 4, 3, 5. So, i-complete lang natin yung diagram. So, paano natin i-complete yung diagram? From, di ba, ito yung A, B, C. From C to the point of zero shear, positive pa yung shearing force natin, pero decreasing. So, dapat positive slope, decreasing. So, tama na umangat dito yung graph mo. Tapos, dito, from the point of zero shear, from the first point of zero shear up to point D, negative na yung shear natin. Nasa ilalim na siya ng x-axis. And, increasing yan. Again, mukha siyang decreasing kasi sa math, pagka negative yung number, parang decreasing siya. Pero again, the sign is indicates the direction of the shear force. So, ito ay negative shear pero increasing in value. So, here, paano yung curve? Negative slope, papunta kay 316. Tapos, nag-i-increase. So, flat dito, steep dito. Ganyan. Or, again, you can memorize yung bilog. Tapos, dito, nag-positive ulit yung shear force natin, 304, papunta sa 0. So, positive, decreasing. Ganun ulit. And then, here, negative, increasing ulit. Yan na yung ating curve. So, kung second degree curve ang iyong shear force, third degree na yung moment. Kung first degree ang shear, second degree ang moment. Kung second degree ang shear, third degree curves na. And makikita nyo din naman yun sa equation here, kung ano yung degree. Ayan. So, kita nyo dito, this is a third degree curve. Ito rin, magta-third degree na yung curve natin dyan. So, finally, ito na, kompleto na yung degree ng curves, complete na yung diagram. All we have to do is get Vmax. So, ano yung pinakamataas na value ng shear? Yung 371.25, which is our value for the support. And kadalasan, ganun talaga yung nakukuha nating Vmax. Kung nasan yung support, yun yung Vmax. Tapos, bending moment naman natin, Mmax, pinakamataas na value. This is absolute value ha. Although, yung pinakamataas natin is si 834.375. Positive. So, again, ang interpretation natin, nung positive na Vmax, yung left side
ng beam ay umaangat kumpara sa right side ng beam. And ang interpretation natin sa positive na Mmax, yung beam natin ay nagko-concave upward or nagsasmile yung beam. So, yan yung method of sections.